Мосты прям усердно лупят, молчат, никто ничего не говорит. А 5 машин тоже сгорели. This is a destroyed column of Russian equipment that was supposed to build a pontoon crossing over the Seam River near the village of Zvanoe in Kursk region. In any case, there are casualties, but they keep quiet. We have everything under control, they say. The Belgorod People's Republic Telegram channel says that an engineering construction and 2 groups of engineer equipment were destroyed. Была переправа. Все, сложил потом. Там ехали, машина была целая. Посмотрите, что сейчас с ней. Сейчас 18:54. И мост взорвали. Звоновской. Сейчас глянем. Мосты прям усердно лупят, молчат, никто ничего не говорит. А 5 машин тоже сгорели. Утром видели, если что-то осталось. Сейчас буду ехать, сниму, посмотрите. Смотрите, утром была переправа. Все. Сложил потом. Preparations are ongoing in case of an attack on the Moscow oil refinery in the southeast of the capital, 15 kilometers from the Kremlin. Additional fire extinguishing equipment is being brought in, and everything is being checked over. These are fire hoses. We are not asking how is the special military operation going. We know everything is according to plan. Ukrainian President Zelensky has removed Mykola Oleshchuk as Air Force commander. No reason was given, but this probably has to do with the loss of the F-16 plane. Lieutenant General Mykola Oleshchuk has been dismissed from his position as the commander of the Ukrainian Air Force. Temporarily, the Air Force will be led by Lieutenant General Anatoly Krivonozhko, according to the General Staff. A Ukrainian MiG-29 fighter jet shot down a Russian-Iranian Shahed drone using an R-73 air-to-air missile during a recent missile and drone attack. A video of Putin's motorcade passing in the North Caucasus. Huge number of security vehicles. They're saying Putin goes into crowds of people to communicate? This man lives in perpetual fear. And most of all, he fears the people of Russia and his own entourage. Mikhailo Podolyak from the Office of the Ukrainian President announced that starting January 1st, 2025, the Druzhba oil pipeline from Russia through Ukraine will cease operations, cutting off oil supplies to Slovakia, Czechia, and Hungary. Ukraine will also stop the transit of Russian gas from January. Ukraine is developing the Skyfall kamikaze drone with vertical takeoff and landing, designed to target armored vehicles and fortifications. The system includes a control station and 3 to 5 attack drones, which work in tandem with a reconnaissance drone for target detection and communication. Skyfall can strike targets 40 to 60 kilometers away, using a 5 kilograms Ukrainian-made warhead, which can be either high explosive or shaped charge. And Ukraine has given the US a list of targets in the Russian Federation that it wants to hit with ATACMS missiles. Now they are considering this request, said Minister of Defense of Ukraine Rustem Umerov. The video shows a captured soldier, an ordinary and kind person from Nigeria who has been living in Russia for 15 years and has 3 children.
This is the third person from African countries to be captured by the 225th Separate Assault Battalion. Video by Korn Group. Блять, я вот не гоню, но это уже третий на Курском направлении. Ваня, расскажи о себе. Сейчас подожди, начало знакомо, потом говори. Расскажи о себе, давай. Могу, подожди, я спроси. Не стесняйся, не отказывайся ни в чем. А про меня? Да? Просто расскажи о себе. Я обычный человек. Добрый. Как ты здесь-то оказался, расскажи. Я писал контракт. Как я гражданин Российской Федерации. А как стал гражданином Российской Федерации? А? А как стал гражданином Российской Федерации? Ну, я писал контракт. На полигон, сказал, 2 месяца назад было. А как давно уехал с Нигерии? Я уже в России через 2 месяца, 15 лет. 15 лет. Вот. У меня инженер русский, у меня есть дети. А служить-то что пошел? А? Служить-то зачем пошел? Ну, тоже как я гражданин, сказал, я должен, есть как название? Омани. А? Омани. Не совсем. Не совсем. Просто писала контракт, там на полигон оказался за 2 месяца, полигон не закончил. Сколько у тебя детей, Ваня? А? Сколько детей у тебя, Ваня? У меня 3 детей. 3 ребенка. Да. Вот человеку сказочно повезло, его взяли в плен, и потом его на что-то поменяют. Вань, скажи, я сам проси, чтобы тебя я сам поменяли на пленных азовцев. Да, конечно. Ну так говори это. Я попросил, Владимир Владимирович, пожалуйста, я не один здесь. Мы 6 человек, 3 человека тяжелые ранения. Они очень тяжелые, они не могут ходить на ногах. 6 человек здесь. Мы попросим тебя, пожалуйста. А меня нам на Азов, на украинский военный плен. Прекрасно. Пожалуйста, я попросил. Пожалуйста. Владимир Владимирович, просим вас обменять нас, военнопленных России, на военнопленных Азовстали со стороны Украины в ближайшее время. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.